අද සෙන්සුරාදා හින්දා මම සෙන්සුරාදා හින්දා මේ ශාස්ත්‍රයන් තමයි බැලුවේ. නන්දි අච්චාරුවා ගැන දෙනවා. අය මාළු යාළුවෙක් ගන්න. නංගිගේ යාළුවෙක් නංගිට දීලා නංගි මට දුන්නා. කාලා. ඉතින් එන කාලෙකින් කියන්නේ subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න ඉතින් කියන්න. මේ ටික අස් කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ. ඒකනම් හැබැයි අවුලක් නෑ. දැනට මේ ළඟදී සංසත් කරා මේක තමයි ඉතින් මගේ මම සාමාන්‍ය වෙබ්කැම් එක වගේ තියන්නේ. වෙබ්කැම් එක තියන්නේ නේ. මේක තමයි වෙබ්කැම් එක. 360 ඒ කියන්නේ 180ක් අංශ 180ක මේක රොටේට් වෙන වෙබ්කැම් එක. මගේ Oppo M band එකේ charging එකයි මේකත් තරම් තියන්න ඕනේ නැත්නම් ටික පහක් විතර දෙන මේ ඇදිච්ච ටික තරම් තියෙන ෆෝන් එකේ charger ඉතින් AirPod එක මගේ මගේ වක්කම දැනට 150යි 162ක වක්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම අර දැන් කාඩ් පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? මම සෝරි කාඩ් නෙමෙයි. මගේ පර්ස් එක තිබ්බේ මේක. මේ පර්ස් එකේ මේ ඔය වැඩිපුර තියෙන සිම් ටික තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේකේ මේ මෙතන මැදින් යන ෆොටෝස් වගේ දාන්න. ඒතර ඒක මම ගලවලා තමයි පාවිච්චි කරේ. මේක මේ තියාගෙන හිටියේ ඊට පස්සේ මම AliExpress එකෙන් දාගත්තා මේ කාඩ් හෝල්ඩර් එකක්. ඉතින් මේකේ මට ඕන කාඩ් එක දානවා සාමාන්‍යයෙන් වගේ සල්ලි මාරු වෙච්ච විතරයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට සල්ලි අතේ තියන් ඉන්නේ නැහැ. බොක්ස් කරලා මගේ ඒ බකට එන්න. අමුතු ආකාරයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය නෝට් කියන පොත මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මගේ පින් පොත පින් අඩ ගන්න ඉතින් සමහරවිට නැතුවත් තියන්න ඉතින් ආවම කරන හොඳ දේවල් මේ වගේ එක ලියා ගන්න. සාමාන්‍ය මේ නෝට් දාගන්න එළියදා ගොම්බෙක් එක
තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම ඔය නට් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ලෙවල් ගන්නවා. ලෙවල් කරලා තමයි මම මේව තියන්නේ. හරි ලෙවල්. ඉතින් මේක දැන් මේ කීබෝඩ් එකට වෙනවා ඔඩියෝ එක තියෙන්නේ. පහක් විතර. කලින් වීඩියෝ එකක් මම දාලා ඉතින් පළවෙනි කීබෝඩ් රිවිව් එක. ඒක මාවල් කීබෝඩ් එක. සුපිරි. ඉතින් මෙහෙම තමයි සෙටප් එක සුද්ධ කරේ. තා පොඩි කාමරේ මේ ටික සුද්ධ කරන් තියෙනවා. අපි ඉතින් ඉස්සරහට හමු තව වීඩියෝස් සුද්ධ කරගෙන තමයි තියෙන්නේ.